Okay, I'm Ritwik and today I'm gonna teach alkyl halides, some part of it. This is my first organic chapter here. So theory fast గా కవర్ చేస్తాను. Problems I'm gonna do them. So nomenclature వచ్చేసరికి these are some examples of common name and IUPAC name. Common names లో like halide కి ఉన్న బ్రాంచ్ అండ్ లైక్ జనరల్ నేమ్ ఏమైనా ఉంటే జనరల్ నేమ్ ఐ బ్రోమైడ్ హ్యాలైడ్ అట్లాగా ఉంటుంది. ఐయుపాక్ నేమ్ ఈస్ యువర్ యూజువల్ నార్మల్ కన్వెన్షన్ 1 2 3 నంబరింగ్ ఇచ్చుకుని బ్రాంచ్ బట్టి ఒక నేమ్ ఇట్ 1 బ్రోమైడ్ 2 బ్రోమైడ్ సంథింగ్. ఇది లైక్ హ్యాలైడ్స్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ నాట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్, సో ప్రిఫిక్సెస్ కింద వస్తాయి, నాట్ సఫిక్సెస్. ఇక్కడ కింద ఎగ్జాంపుల్ లో కామన్ నేమ్ ఈస్ ఇథిలిన్ ఫ్లోరైడ్ అండ్ ఇథిలిన్ డైక్లోరైడ్, జెమ్ డైహాలైడ్, విస్నల్ డైహాలైడ్, జెమ్నల్ డైహాలైడ్ అండ్ విస్నల్ డైహాలైడ్. జెమ్నల్ డైహాలైడ్ అంటే రెండు సేమ్ కార్బన్, రెండు హాలైడ్ సేమ్ కార్బన్ కి అటాచ్ అయి ఉంటే జెమ్నల్ డైహాలైడ్. విస్నల్ డైహాలైడ్ అంటే రెండు అడ్జసెంట్ కార్బన్స్ కి అటాచ్ అయి ఉంటే విస్నల్ డైహాలైడ్. జెమ్నల్ డైహాలైడ్ కి దిస్ షుడ్ బి లైక్ టర్మినల్ కుంటే ఇట్స్ జెమ్నల్ డైహాలైడ్ స్పెషల్లీ. సో వాటి ఐయుపాక్ నేమ్స్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ లైక్ దట్. These are some other common names. Secondary butyl chloride ki 2-chlorobutane. New pentyl ki 1-bromo 2,2-dimethyl propane. Like secondary butyl ante it's like this. Neopentyl ante it's like this. Those are some common names. IUPAC nomenclature. Alkyl halide nomenclature is not difficult essentially. Alkyl halide lo important things are stereochemistry. Nature of CX bond. Halogen polar, carbon less polar. Electropositive halogens are more electronegative. So obviously the bond has a lot of polarity. కొద్దిగా వీక్ గా ఉంటుంది, క్లీవ్ చేసేయచ్చు. The carbon halogen bond length also increases from CF to CI. CF ante high alternativity difference, so more polarity, more bond strength, less bond length. ఇక్కడ కింద there are some of the examples. F ante like it's like more alternative, so more bonding and like more alternative difference కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది. You have more bond energy, less bond length, and of course more dipole moment. Dipole moment అంటే induced charge into distance కదా. ఓకే, dipole moment values like induced charge into distance కాబట్టి it matters. లైక్ ఒకదాంతో చూసి చెప్పలేను. ఫ్లోరిన్ కి ఇండ్యూస్ చార్జ్ ఎక్కువ, అయోడిన్ కి డిస్టెన్స్ ఎక్కువ. సో ది వాల్యూ వాస్ లైక్ దిస్: Cl less than F less than Br less than iodine. Dipole moment values. Bond length అన్నవి they were constantly increasing to Ci. I అన్నది పెద్ద సైజ్ కూడా, సో ఇట్ డజంట్ షో మచ్ ఇంటరాక్షన్. దట్స్ వన్ థింగ్. MOP మోస్ట్లీ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్, కొన్నిసార్లు ఎలిమినేట్ చేసి అడిషన్ రియాక్షన్స్ కూడా చేస్తాం. MOP ఫ్రమ్ ఆల్కహాల్స్ ROH. ఆల్కహాల్స్ మీన్స్ ROH కదా. ROH నుంచి యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ విత్ halogen group HCl, NaBr, PX3, PCl5, SOCl2, halogen in presence of red phosphorus. లైక్ ఇక్కడ హాలోజన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ రెడ్ ఫాస్ఫరస్ అన్నది
This is your hallucinating agent. ఇంకోటి ఉంది HI in presence of red phosphorus. This is a hydrogenating agent. In fact, very, very strong hydrogenating agent HI red phosphorus. కానీ ఇక్కడ ఉంది X2 red phosphorus. ఇది వెరీ స్ట్రాంగ్ హాలుసినేటింగ్ ఏజెంట్. ఎందుకంటే వాట్ రెడ్ ఫాస్ఫరస్ డస్ దిస్, this is what red phosphorus does. X2 in presence of red phosphorus is X free radical plus PX3 or PX5, mostly PX3. So this X free radical is highly active. So red phosphorus X2 is a highly active hallucinating agent. HCl ante it is like neutralization reaction, alcohol base HCl acid. So neutralization reaction. NaBr H2SO4 ante it's like producing an acid, salt in an acidic medium laga. So that's also neutralization reaction. ROHPX3 ante it's like forming an acid. PX3 annadi this is like Lewis acid base reaction. So Lewis acid base reaction lo untundi. The next kuda same thing obviously. Red phosphorus X2 ఇప్పుడు చెప్తాను. ROHSOCl2 also Lewis acid based reaction. Lewis acid based donation type reaction. From hydrocarbons ఇది ఇంకా డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్, కానీ సబ్స్టిట్యూటింగ్ విత్ హైడ్రోజన్. మోస్ట్లీ హాలోజన్ రియాక్షన్స్ అంటే యూ విల్ ప్రిఫర్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఓన్లీ. అన్సాచురేషన్ అంటే అడిషన్ రియాక్షన్స్. అన్సాచురేషన్ లేదు కాబట్టి యూఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ అన్సాచురేషన్ లేదు కాబట్టి యూఆర్ డూయింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. హైడ్రోకార్బన్స్ బేసిక్లీ ఇక్కడ ఇచ్చిన రియాక్షన్ ఇస్ బ్యూటేన్ adding Cl2 in presence of UV light or heat. We're gonna have Cl. ఈ రియాక్షన్ ఆల్కేన్స్ లో కూడా వస్తుంది. In this particular alkane hallucination, not only the thermodynamic factors matter. ఇక్కడ there is something called collision factor. దానివల్ల there is a thing here, అలా చెప్పాలి, there is a priority basis. Wait, let me put it in a way more interesting. Cl2 ఉంది, లైక్ ఇక్కడ బ్రోమిన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇది ఇవ్వాలా, ఇది ఇవ్వాలా, ప్రైమరీ హైలైట్ ఇవ్వాలా, సెకండరీ హైలైట్ ఇవ్వాలా అన్నది దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కొలిషన్ ఫ్యాక్టర్ థింగ్. వేరే రియాక్షన్స్ లో ప్రోడక్ట్ స్టెబిలిటీ లేదా ప్రోడక్ట్ కైనెటిక్ ఫ్యాక్టర్ చూసుకుంటాము, లైక్ SN1 SN2 మెకానిజం కి రెస్పెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ యూగోనా ఇంక్లూడ్ అనదర్ థింగ్ కాల్డ్ దిస్ కొలిషన్ ఫ్యాక్టర్. బేసిక్లీ Cl2 కి basically this is to determine the probability, the chance. Let me give you these values. Primary ki 1, primary hydrogen ki, secondary hydrogen ki 3.8 or 4, like H nu unte 4, delta unte 3.8, tertiary hydrogen ki 5. These are the replacement probability values.
సో ఇప్పుడు ఈ ఎన్ బ్యూటేన్ ఉంది. దిస్ హ్యాస్ 3 6 ప్రైమరీ హైడ్రోజన్ అండ్ 2 4 సెకండరీ హైడ్రోజన్. సో ఇప్పుడు 4 into 4 is 16. దీనికి 6 into 1 is 6. సో సెకండరీ హైడ్రోజన్స్ కి రీప్లేస్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ. సో దిస్ థింగ్ ఫార్మ్స్, దిస్ థింగ్ డజంట్ ఫార్మ్. సెకండరీ క్లోరైడ్ ఫామ్ అయింది. ఎందుకు ఇది చెప్తున్నా అంటే దిస్ ఓన్లీ మ్యాటర్స్ ఫర్ క్లోరిన్. వేరే బ్రోమిన్ కి ఐడిన్ కి యూ గోనా డూ ఇట్ ది ఆర్డినరీ వే. Br2 ki your probability ratios are like this, 180 to 1600. So very huge difference. So basically ఇప్పుడు if you wanna brominate butane, నీకు ఆటోమేటిక్లీ సెకండరీ బ్రోమైడ్ వచ్చేసింది. లైక్ ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షియరీ చాయిస్ లో ఆల్వేస్ tertiary greater than secondary greater than primary, unless in very exceptional cases which are in medicine problems, not in our problems. Reason ఏంటి అంటే how do you say this Br2HNu లేదా Cl2HNu అన్నది it is essentially a free radical reaction. Basically HNu ఉంటే it would be like ఇక్కడ ప్రైమరీ ఫ్రీ రాడికల్ ఫామ్ అవచ్చు. దిస్ థింగ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్, దిస్ థింగ్ ఈజ్ లెస్ స్టేబుల్. కానీ Cl2 విషయంలో దీనితో పాటు దేర్ ఇస్ అ stable. So secondary free radical form అయ్యి you're gonna have your Br2 alkyl Br here and ఈ రెండు కలిపి HBr side product. I2 కూడా సేమ్ వే. ఒక ఆల్కైల్ హాలైడ్ ని ఫ్లోరినేట్ చేయాలంటే యు ఆర్ నాట్ గోనా యూస్ F2 and this UV light reaction. Okay, actually చెప్పడం మర్చిపోయాను. క్లోరిన్ ఆల్కైల్ క్లోరైన్ ఆల్కైల్ బ్రోమైన్ ని ఫామ్ చేయాలంటేనే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ దిస్ HNO ఆల్కైల్ హాలైడ్. ఫ్లోరినేషన్ చేయాలంటే యూ కెనాట్ డూ దిస్ ఎందుకంటే ఎక్స్ప్లోజివ్ రియాక్షన్. ఐరనేషన్ చేయాలంటే రివర్సిబ్లీ స్లో రియాక్షన్. సో ఫ్లోరినేషన్ కి ఐరనేషన్ కి దేర్ ఆర్ అదర్ మెథడ్స్. ఫ్లోరినేషన్ కి ఇట్స్ కాల్డ్ స్వాచ్ రియాక్షన్, ఐరనేషన్ కి ఇట్స్ కాల్డ్ ఫింగర్స్టీన్ రియాక్షన్. తర్వాత వస్తాయి. Now from alkenes, this is like addition reaction or unsaturation ఉంది. HX యాడ్ చేస్తావు లేదా X2 యాడ్ చేస్తావు. HX ని you can add it directly. Product is based on Markovnikov rule. Markovnikov rule is ఎలా చెప్పాలి, rich becomes richer. Markovnikov rule is rich becomes richer. So basically ఇక్కడ in that first example you have this propene. Propene ఉంది ఇక్కడ. This thing has 2 hydrogens. This carbon has 1 hydrogen. So this carbon is essentially richer. So దీనికి oh no, wait. Sorry. 2 hydrogens, 1 hydrogen.
How do I say this? H becomes richer, 4 becomes poorer. My bad, sorry. Rich becomes richer in the sense beta hydrogens. దీనికేమో 3 బీటా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, దీస్ థింగ్స్. దీనికేమో 0 బీటా హైడ్రోజన్స్. సో దీనికే ఐడియన్ యాడ్ అయ్యింది. Logical basis of Markovnikov rule. Your addition reaction of HX or your addition reaction of HX is polar reaction. ముందు H plus యాడ్ అయింది, తర్వాత X minus యాడ్ అయింది. Let me say it. Let me put it this way. This is your propane. ఇప్పుడు దీనికి ఫస్ట్ H plus యాడ్ అయింది. H plus యాడ్ అయితే దిస్ హాస్ 2 పాసిబిలిటీస్. అయితే ఇక్కడ ప్లస్ చార్జ్ ఫామ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇక్కడ ప్లస్ చార్జ్ ఫామ్ అవ్వచ్చు. నౌ దిస్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ కదా, దిస్ ఈజ్ నాట్ లెస్ స్టేబుల్ కదా. ఇది అయనైజ్ అయిపోయి ఇక్కడ ప్లస్ అండ్ ఇక్కడ మైనస్ రావచ్చు, లేదా ఇక్కడ ప్లస్ అండ్ ఇక్కడ మైనస్ రావచ్చు. సో ఆ రెండిట్లో దిస్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. సో ఇది ఫామ్ అయింది, ఇది ఫామ్ అవ్వదు. అండ్ ఇప్పుడు దీని మీద ఐ మైనస్ అటాక్ చేస్తే హ్యావ్ దిస్ థింగ్, సెకండరీ హాలెజ్. మార్కోనికోవ్ రూల్ లాజిక్ అది. H2 లో అయితే అసలు కష్టమే లేదు. ఇఫ్ యూ గోనా యాడ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ హాలోజన్స్ కింద వాటిలో, లైక్ కింద రియాక్షన్ ఎడిషన్ ఆఫ్ హాలోజన్స్ యూ కెన్ డూ ఇట్ 2 ways. ఒకటి నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ ఎడిషన్, ఇంకోటి పోలార్ సాల్వెంట్ ఎడిషన్. నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ ఎడిషన్ లో యూర్ గోనా హ్యావ్ ఎ డై హ్యాలైడ్. పోలార్ సాల్వెంట్ ఎడిషన్ లో యూర్ గోనా హ్యావ్ లైక్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే యూర్ గోనా హ్యావ్ ఎ హాలోహైడ్రిన్. మెకానిజం ఇవ్వలేదా? ఎడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ హాలైడ్స్ మెకానిజం చెప్తాను. Addition of halogens, that's the reaction in nonpolar solvent. Mechanism, mechanism. ఫస్ట్ దీన్ని ఆల్కిన్, దీనికి Br2CCl4. Br2 gets ionized, Br plus, Br minus. ఇప్పుడు you're gonna have a bromonium ion. This is called cyclic bromonium ion. ఇప్పుడు దీని మీదకి Br minus అటాక్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి. సో Br, Br. This doesn't make sense right now, కానీ కొన్ని కేసెస్ లో ది స్టీరియో కెమిస్ట్రీ మ్యాటర్స్. సో వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఇస్
what I would like to say is your this thing halogen addition is trans addition of X2. Trans addition of X2. And you know this logic car term like cis addition reaction on an what do you say? Sorry. Cis compound anti-addition reaction అంటే ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ దిస్ హాలోజన్ racemic mixture. Is called car time logic. Stereochemistry నుంచి రియాక్షన్ కరెక్ట్ మెకానిజం రాస్తే ఇంప్రూవ్ వచ్చింది. బేసిక్లీ సిస్ కాంపౌండ్ కి యాంటీ అడిషన్ రియాక్షన్ తో సిస్ రియాక్టెంట్ సిస్ కాంపౌండ్ అయితే రియాక్షన్ యాంటీ అడిషన్ రియాక్షన్ అయితే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ రెసిమిక్ మిక్చర్ ప్రోడక్ట్. ట్రాన్స్ కాంపౌండ్ యాంటీ అడిషన్ రియాక్షన్ అయితే మెసోమర్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ మెసోమర్. Halogen exchange Rx plus Na gives Ri plus NaX. This reaction occurs in the place like let me press. Rx plus Na gives Ri plus NaX. X is Cl or Br. This reaction is called Finkelstein reaction. Finally, Na in presence of I2 slash CCl4 unte, this is called Finkelstein reaction. AgF, Hg2F, Hg2F2, CuF2, you can replace the halide by fluorine. And that reaction is named as Schwarz reaction. Fun fact about Finkelstein reaction. Finkelstein reaction is Rx plus NaI in presence of I2 CCl4 gives Ri plus NaX. This reaction follows SN2 mechanism. Only SN2 reaction to produce racemic mixture. Usually SN2 gives enantiomers. But Finkelstein reaction racemic mixture. Your product is optically inactive. Reason ఏంటంటే Finkelstein reaction లో you're not gonna have SN2 one time. SN2 లో you're gonna have not enantiomers. Inversion.
అంటే ఇప్పుడు రియాక్టెంట్ సపోజ్ ఆర్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ అనుకో, రియాక్టెంట్ సైట్ అది ఎస్ సైట్ అయ్యిద్ది. ఎస్ అనుకో ఆర్ సైట్ అయ్యిద్ది. దట్ ఈస్ హౌ SN2 రియాక్షన్స్ వర్క్. కానీ ఇక్కడ సింగిల్ స్ట్రీమ్ రియాక్షన్ ఈజ్ SN2 బట్ ఇట్ గివ్స్ రెస్మిక్ మిక్స్చర్. రెస్మిక్ మిక్స్చర్ రీజన్ ఏంటంటే SN2 మల్టిపుల్ టైమ్స్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఆర్ కాస్త ఎస్ అయింది, ఎస్ కాస్త ఆర్ అయింది. కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఆర్ లో ఉంటాయి, కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఎస్ లో ఉంటాయి ఈక్విలిబ్రియం టైంకి. సో ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ ఎ రెస్మిక్ మిక్స్చర్ సింగిల్ స్ట్రీమ్ రియాక్షన్. ఈవెన్ దో ఇట్స్ అన్ SN2 రియాక్షన్, ప్రోడక్ట్ ఈస్ రెస్మిక్ మిక్స్చర్. ఫన్ ఫ్యాక్ట్. Preparation of haloarenes from hydrocarbons by electrophilic substitution. Normal your Friedrich halogenation reaction. అదే కదా రియేజెంట్ కూడా Friedrich halogenation. Fe in dark, Fe in light అయితే you're gonna have like లైట్ ఉంటే ఇలా ఉండేది. ఇంకో రియాజెంట్ ఉంది, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఇట్. సంథింగ్ రియేజెంట్ 666 గమాక్సిన్ ఫార్మేషన్. అది తర్వాత చూడండి, ఇట్స్ నాట్ ఇంగ్రీడియంట్స్. Let me search for one moment. Benzene plus 3Cl2 presence of sunlight gives this compound. This compound is called 666 or gamaxin. Very important fertilizer. Also very interesting for its structural details. Gamaxin structure is like this. Cl, 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 Cl. ఇందులో Cl. మూడు Cls పైకి, మూడు Cls కిందకి. Gamaxin is an important reaction. Moving back, Sandmeyer reaction, basically amines నుంచి alkyl halides. Sandmeyer reaction is used to produce like Sandmeyer reaction అంటే it is from benzene diazonium salt. This is Sandmeyer reaction, not this. Sandmeyer reaction అంటే benzene diazonium salt plus Cu2X2 gives your alkyl halide plus R2CuX. No, N2 plus N2. Sorry, R2CuX is your Gilman's reagent. So this is your Sandmeyer reaction.
First NH2 key, more like step one, step two. This is one of the preparation of benzene, thiazonium salt, and NO2 plus HCl. దానికి CU2 extra వేస్తే you're gonna have your alkyl halide. Replacement of diazonium group by iodine does not require the presence of cuprous halide. It is done by simply taking the diazonium salt with Ka. దీనికి CU2I2 అక్కర్లేదు, Ka is perfectly fine. ఎందుకంటే CU2X2 is like slowing agent. Ka తో ఇంకా నువ్వు CU2I2 వాడితే the reaction becomes so slow that it should be a lot of time before we see the product. Physical properties: alkyl halides are colorless when pure. However, bromides and iodides develop color when exposed to light. This is one of the interesting properties. AgBr is photosensitive to light. ఎక్కువ లైట్ పడితే AgBr becomes more blacker. ఒరిజినల్ గా వైట్ గా ఉంటుంది, నాకు పేల్ ఎల్లో. AgBr is pale yellow. కానీ లైట్ పడే కొద్దీ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ చేంజ్. Sensitive to light. Many volatile halogen compounds have sweet smell. Attractions get bigger as molecule gets bigger in size, more electrons, blah 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 blah. Basically, this thing is this thing is based on halogen uh, hydrocarbon size. Hydrocarbon chain పెద్దదైంది కాబట్టి melting point and boiling point increase. This thing is important. Ra greater than Rbi greater than R, Ca greater than Rf. Boiling points. With increase in size and mass of halogen atom, your boiling point is proportional to the molecular rate. Logic. Boiling points of isomeric haloalkanes decrease with increase in branching. Branching increase అయితే your interactions would reduce. Branching decrease అయితే your interactions would increase. Like high interactions ఉంటాయి. N-pentane has higher surface area, so higher interactions. Surface area ఎక్కువ ఉంటే obviously interactions కి chances ఎక్కువ ఉంటాయి. Your N-pentane has higher surface area than neopentane. అందుకే your boiling point decreases with increase in branching. అది కింద ఎగ్జాంపుల్స్. బాయిలింగ్ పాయింట్ లైక్ చెప్పాలి, దిస్ ఈస్ ప్రిటీ ఇంపార్టెంట్. లాజిక్ అడగద్దు, మైట్ హ్యాస్ రిమెంబర్డ్. Boiling point is para greater than or greater than para greater than meta. Your melting point is
for C6H4. Melting point is para greater than ortho greater than meta. ఇప్పుడు ఏది అవుట్ ఆఫ్ ట్రెండ్ వచ్చింది అంటే దిస్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ట్రెండ్. దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. దిస్ ఈస్ లైక్ ఎక్సెప్షన్. మిగతా డై హాలో మిగతా డై హాలో బెంజీన్స్ కి దిస్ థింగ్ ఈజ్ రైట్. మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ రెండింటికి. ఒక C6H4Cl2 లోనే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్. ఎందుకంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంటరాక్షన్స్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డైపోల్ మూమెంట్. ఇప్పుడు పారాలో యూ హ్యావ్ మోర్ ఇంటరాక్షన్స్ అండ్ ఈవెన్ దో లెస్ డైపోల్ మూమెంట్ ఉన్నా కూడా ఇంటరాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి యువర్ పారా డామినేట్స్. డైపోల్ మూమెంట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ స్మాల్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఇంకేం అడ్రస్ లేకపోతే యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ కంపారిజన్ కానీ లైక్ డైపోల్ మూమెంట్ కంపారిజన్ కానీ. అదర్వైజ్ యువర్ ఇంటరాక్షన్స్ అండ్ సైజ్ ఆర్ ది బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాక్టర్. కానీ ఇక్కడ దిస్ డైపోల్ మూమెంట్ మేడ్ ఎ డిఫరెన్స్. అందుకే ఆర్థో గ్రేటర్ దెన్ పారా గ్రేటర్ దెన్ మెటా అయింది. మిగతా అన్నిటికీ మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్ ఈస్ లైక్ para greater than ortho greater than meta. This has interactions. This has dipole moment. This has nothing. Like dipole moment ఉంది, but it's less than ortho. Density. You might as well remember the values. Logic ఏంటంటే they increase with number of carbon atoms just like hydrocarbons. Hydrocarbons with lower hydrocarbons are gases, higher are medium are liquids, higher are solids. Same goes for haloalkenes. Density increases with increase in number of carbon atoms, halogen atoms, and atomic mass of halogen atoms. So that's one thing. Branching అంతా కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, బట్ doesn't matter. Solubility very less soluble in water because of lack of like high polarity. In order to dissolve haloalkane in water, energy is required to overcome the attractions between haloalkane molecules and break the hydrogen bonds between water molecules. Less energy is released and doesn't matter all of this. However, haloalkanes tend to dissolve in organic solvents because the new intermolecular interactions between haloalkanes and non-solvent molecules have the same strength as one being broken. They separate haloalkane and solvent molecules. Chemical reactions, SN reactions, elimination reactions, reactions with batteries. SN reactions are SN1 and SN2. Simple thing ఏంటంటే SN1 gives arsenic mixture, SN2 gives inversion. ఇంకా there are SN2 prime, SN2J, SN2AR, AR SN2. ఇవన్నీ not here right now. Right, yes. SN1 is racemic mixture కానీ it's like ఎలా చెప్పాలి, 50% ఇన్వర్షన్ 50% రిటెన్షన్ లో ఉంటుంది SN1.
SN1 is when you have a weak substituent and solvent మీద మొత్తం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి you will get a racemic mixture. SN2 is when you have a strong substituent and stereochemistry matters. Nucleophilic substitution reactions. These are some reagents, these are their substitution products. I can't pull up them. Groups like cyanides and nitriles possess two nucleophilic centers called ambident nucleophiles. Actually, cyanide group is a hybrid of two contributing structures and therefore can act as a nucleophile in two different ways, CN and NC. Mechanism SN2, SN1. SN2 is stereospecific. So చెప్పే కదా ఇన్వర్షన్ రియాక్షన్ జరిగింది ముందు ఆర్ ఉంటే తర్వాత ఎస్ వచ్చేది ముందు ఎస్ ఉంటే తర్వాత ఆర్ వచ్చేది SN2. That's how it works, the mechanism. OH attacks from the back, Cl bond gets Cl bond gets cut off from the front. The above reaction can be represented diametrically as shown here. Doesn't matter. Configuration. I hope you know this. Mirror image, R configuration, S configuration. Not needed right now. Thus, the order of reactivity followed is primary halide greater than secondary halide greater than tertiary halide. Substitution reactions కే అది ఎందుకంటే దే లైక్ ఫర్ SN2 reactions SN2 ఎందుకంటే SN2 కి స్పేస్ ఎక్కువ కావాలి ఫర్ యువర్ సాలిడ్ మాలిక్యూల్ reagent molecule to attack. SN1 reaction lo you'll need like stable carbocation. One more thing, SN2 is kinetically driven. SN1 is thermodynamically driven. Substitution nucleophilic unimolecular SN1. SN1 is when your attacking reagent is weak one. Appudu your solvent does the job. So it is thermodynamically driven reaction. Stable product is based on stable carbocation. Like ekkada SN1 reaction jarigiddi annadi it is based on stable carbocation. Products is your racemic mixture. SN1 ki tertiary greater than secondary greater than primary. SN1 reactions are generally carried out in polar protic solvents. Appude kada solvent does the job. It occurs in two steps. First, intermediate formality, that intermediate gets bonded with the reagent molecule. SN2 is one step transition state. This thing. This is an intermediate. Okay, this thing is important. For the same reasons, allylic and benzylic halides show high reactivity towards SN1 reaction. SN1 allylic halides and benzylic halides are stable.
actually towards SN1 or SN2. రెండు step. But SN2 is like uh, secondary carbon, maybe. Okay, let's just erase this. SN1 key, it's more stable. SN2 key may or may not be. Depends. This is important. RI greater than RTI greater than RCI greater than RS ఎందుకంటే your I minus is more stable than Br minus more stable than Cl minus than F minus. Much, much. Thermodynamic factors దీనికి support చేస్తాయి. So your RA is more easy to perform an SN1 reaction. Done with this. Okay, halides. Mechanism of SN1 reaction is given as RX bond, తర్వాత అయనైజ్ అయింది కరెక్ట్, యువర్ ఇంటర్మీడియట్ గెట్స్ ఫార్మ్, తర్వాత సెపరేటెడ్ బై సాల్వెంట్ అయాన్, తర్వాత యువర్ ఇంటర్మీడియట్ గెట్స్ బాండెడ్ విత్ దిస్ reagent molecule. అంటే దిస్ క్లీవింగ్ జాబ్ ఈస్ డన్ బై సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్ ఇన్ SN1 రియాక్షన్స్. క్లీవింగ్ క్లీవింగ్ జాబ్ ఈస్ done by reagent in case of SN2. అంటే ఒక ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ లో అయిపోతుంది. A student writes general characteristics based on the given mechanism as reaction is favored by weak nucleophiles. True. R plus would be like true because అప్పుడే కదా సాల్వెంట్ జాబ్ చేసేది. ఇఫ్ ది న్యూక్లియోఫైల్ is strong enough then ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఫామ్ చేసి అదే క్లీవ్ చేసేసుకుంటుంది, అదే రీప్లేస్ చేసుకుంటుంది. R plus would be easily formed if the substituents are bulky. True. Bulky substituents have stabilized the R plus. The reaction is accompanied by resimerization. True, right? Y మైనస్ అనేది ఆర్ ప్లస్ కి ఎయిట్ నుంచి అటాక్ చేస్తుందో చెప్పలేము. ఇన్ SN2 ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ కాబట్టి ఒక సైడ్ నుంచి క్లీవ్ అవుతుంటే ఇంకా దాని బ్యాక్ సైడ్ నుంచే ఫామ్ అవుతుంది, బ్యాక్ సైడ్ నుంచే బాండింగ్ అవ్వాలి, సిన్స్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ హ్యాపన్ ఇన్ ది సేమ్ స్టెప్. సో సి ఆల్సో ట్రూ. ది రియాక్షన్ ఈస్ ఫేవర్డ్ బై నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్. ఫాల్స్. నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ అయితే క్లీవ్ అవుట్ చేస్తాడు. క్లియర్ చేయడం అంటే నీ ఆర్ ప్లస్ తో ఈ సాల్వెంట్ కి ఇంటరాక్షన్స్ ఉండాలి. సో డి ఈస్ ఫాల్స్. ఆప్షన్ 3 is right. Second question, 1-methyl ethylene oxide. 1-methyl ethylene, the oxide is okay. What is 1-methyl ethylene oxide? One second.
one methyl. Therefore, this is one methyl ethylene oxide plus HB. Yes. So first H plus OH minus react type, you're gonna have this plus CH3 plus Br minus plus H2O. తర్వాత so option D. Heating of 2-chloro 1-phenyl butane. Butane 1-phenyl 3-chloro with ET FK or ETOH. So SN2. A strong base. This is strong base. Use X as a major product. Reaction of 2-chloro. Strong base color. X as a major product. Reaction of X with HgOAc twice H2O followed by NaBH4 gives Y as major product. First in major product is the SN2 substitution. 1-phenyl. This gets substituted by OH. No, actually, sorry. Strong base కాబట్టి elimination reaction. E2. అదంతా కనీసం సబ్స్క్రిప్ట్ ఉండొచ్చు. SN2 కి you're gonna need strong nucleophile. SN1 కి you're gonna need weak nucleophile, not base. ఇక్కడ this is strong base and weak nucleophile. Strong base, weak nucleophile. So E2 reaction జరిగితే you wanna have this. This is the stable according to E2. ఎందుకంటే your transition state is easy by pH. Wait. Double bond echo. E2 కి రష్ ఎక్కువ ఉండకూడదు. సో this thing అంతేలే. This on reaction with
GOAC twice H2 and BH4 use. Uh, GOAC twice H2O is Markovnikov addition. Markovnikov addition is rich becomes richer, kada. So your plus becomes stable here. OH this option level. Right. My bad. ఇక్కడ ఈ డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయితే సో ఇక్కడ ఓహెచ్ ఉంది ప్లస్ చార్జ్ ఇక్కడ స్టేబుల్ కదా దిస్ ఈస్ మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్ లెట్ మీ సీ ది ఆన్సర్ సో సారీ E2 reaction లో we're gonna have this సో ఇప్పుడు ఇక్కడ we're gonna have this E2 reaction లో అది ఎందుకు స్టేబుల్ అంటే యువర్ pH does the resonance thing with the double bond. Fourth question, which is likely to give a precipitate with AgNO3 solution? Which one has stable carbocation? That one is likely to give a precipitate with AgNO3 solution. First option lo not possible. Plus charge on double bond is unstable. Yeah. B option seems more likely. B option lo it is this carbocation. This is highly stable. So gives a precipitate with AgNO3. Fifth question. The major product in the following reaction is ETONA wheat. OET form NaCl న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ లాగా NaCl న్యూట్రలైజ్ అయిపోద్ది ఓఈటీ వచ్చి అటాక్ అవుతుంది దీనికి HBr అటాక్ would be like ETOH ప్లస్ బిఆర్ లాగా వస్తుంది సో HBr would be ఫస్ట్ ఇది ఫామ్ అయింది ప్లస్ ETOH this would be arranged to here methyl shift hydrogen shift HBr కాబట్టి SN1 రియాక్షన్ నాట్ SN2 ఇప్పుడు దీనికి బిఆర్ మైనస్ యాడ్ అయ్యి బిఆర్ ఆప్షన్ డి
So that's it for today. Thank you. Bye.